Alistair Maclennan, który jest tym razem bohaterem piątej edycji festiwalu. Jest to jeden z najwybitniejszych twórców sztuki performance, Szkot mieszkający w Irlandii, którego już tutaj gościliśmy. Jest dla nas to wielkim zaszczytem i przyjemnością, że przyjął nasze zaproszenie i jego obecność tutaj będzie prezentowana w różnych postaciach. Solus in ortu solis, in quo et ipsa ora habeas quodam vas in quosid lignum aloes camphora et cypressum cum igne, ex quibus fiat fumus, et primo te totum suffumiga. Scilicet primo faciem, dende alia
postea etiam totam cameram. Quo facto, habeas oleum bacharum et totum te ungue a capite usque ad pedes, hoc facto volvete primo versus ortum et sictic flexis genibus. O admirabilis et ineffabilis et incomprehensibilis, qui omnia ex nihilo formasti, apud quem nihil impossibili est, te deprecor cum humilitate vehementi ut mihi famulo tuo tali tribuas gratiam cognoscendi potentiam tuam. You realize that everything interfuses, everything is interfused. Kiedy się dochodzi do tego momentu, wtedy się zaczyna czuć, że wszystko jest ze sobą związane. Nothing is ultimately separate. Nic nie jest osobne, tak ostatecznie. So that in the process of creativity, you know, the traditions we had learned that art, certain art materials and so on, that's just a convention or tradition. In real terms, you can use anything in any situation. Anything. It has to do with the quality of the interrelations, the nature of the interrelations, not the actual material itself. It's the interfusions, the quality of the interfusions. Nie chodzi o materiały, których używamy, jak one się ze sobą łączą, tylko tak naprawdę cokolwiek my używamy, to najważniejsze jest to połączenie tych elementów, które tworzą jedność. So in a way, in performance, you're just using yourself, mind and body, as the equivalent of a brushstroke. The whole mind body is the W sztuce performance zamiast ruchu pędzla wykorzystujesz swoje ciało i swój umysł. And if you want, the page of the canvas is the time and the space that you're living in. Strona i płótno to jest ta przestrzeń, w której się żyje. So that ultimately there's nowhere where the art is not. Ostatecznie nie ma miejsca, w którym nie ma sztuki. So this is how I got into performance art. W taki sposób doszedłem do sztuki performance. From being academic painter. Od początki to było malarstwo akademickie, uczelniane. To są rzeczy też dziejące się na żywo, ale też są i filmy, i dokumentacje, i wystawy, i instalacje, które są rzeczami bardziej materialnymi. Nie pokazujemy tutaj tylko rzeczy ulotnych sensu stricte, ale ślady tych rzeczy ulotnych, czy źródła tych rzeczy ulotnych, czyli całą otoczkę. Po to, żeby zrozumieć istotę, należy też zaproponować kontekst. A temat tegorocznego festiwalu Woda jest też konsekwencją poprzednich edycji. Poszliśmy w kierunku żywiołów. The water is a major aspect, and it's in the performance trying to function in a way whereby you can make transitions in movement and so on. Just like water can be ice, solid, or it can be liquid, or it can be steam. It can transition its form, change its form without losing its essential nature. So doing something similar in performance, where nothing is just fixed, solid, but you're prepared to adapt to the situation you're in, moment by moment. Konteksty dla mnie to jest wielka ciekawość, taka artystyczna. Mimo że przygotowujemy co roku, praktycznie cały rok program i niby wiemy, co będzie, ale realizacja kompletnie
odbiega od planów, od właśnie tych wyobrażeń. I to jest najciekawsze, no bo właśnie to jest sztuka efemeryczna, to jest właśnie sztuka działań i te wszystkie prawykonania, te wszystkie emocje z tym związane, to jest to, co mnie tak bardzo zajmuje w tych kontekstach. In the performance I gave called And to Sand, I did it in the little river just beyond the Villa Rosa and just by the sanatorium, and using the river from here, the water from here, yeah. So, and for the actual works on paper that were part also of the performance, using wetting paper first, soaking it in fact, and then drawing with black ink, with a pen, dipping the pen into the ink numerous times and so on, but allowing the flow of the ink, the black ink and the transparent water to very much form the image.
Yeah, I think there's something special here. I think the atmosphere, the hills, the mountains, the trees, and a strange kind of almost palpable silence and the freshness in the air. It's in some ways inspirational. The natural forces seem very, very strong here, and I think this is very, very healthy. Sometimes in major cities we lose a sense of nature because we're so surrounded by humanly constructed things, and the nature tends to get pushed to the sides, and I think this affects people's psychology also. So I think it's very much healthier to have a more organic interrelationship between nature and a kind of humanly constructed urban context. And so this seems particularly healthy, I think. And it's also a very useful environment for young ones to experiment and try things out together in performance workshops, where there's a feeling of trust and a kind of empathy with the nature, and it seems a supportive environment with the other people who come to watch and so on. So I think I find it very positive. Very distinctive, in fact. I have not been anywhere else that has had just quite this particular special atmosphere for making the kind of work we make.